사랑하는 식구님 여러분, 그리고 이 평화대사들 여러분, 이렇게 부모님 위해서 정성 세우시고, 특별히 우리 가정에서 힘든 시간에 우리한테 사랑도 주고 서포트 해주시니까 우리 대단히 감사합니다. 하나님이 살고 계시고 우리 부모님은 더 젊게 되시고 건강하시고 앞으로 우리 천일국 시대 realize 하게 할 겁니다. 제가 시간만이 없으니까요. 죄송하는데 제가 영어를 하고 통영사람 쓸게요 오늘. Once again, I want to thank everybody from the bottom of my heart to gather here on this special day. 오늘 이렇게 특별한 날에 참석해 주신 모든 분께 가족을 대표해서 진심으로 감사를 다시 한번 드립니다. On behalf of my family, we're indebted to all of you for all your love and sympathy, especially in this trying time for our family. 특히 참부모님 중심의 저희 가정이 어려운 그러한 일을 겪었을 때 여러분께서 보내주신 그러한 그 지지와 지원과 정성과 사랑 앞에 저희들은 정말로 저희 가정은 큰 빚을 졌습니다. But as I try to explain in my not so perfect Korean that God is truly alive and recognizes there's still great things that needs to be done for the sake of humanity and the realization of His dream and will. 제가 아까 부족한 한국어로 말씀드렸습니다만 하나님께서는 정말 살아계시고 또 하나님의 그 뜻을 이루기 위해서 아직도 해야 될 일이 많이 있고 그 사명을 저희 부모님께서 하셔야 된다고 When I 생각합니다. first heard the news of this helicopter accident, I felt a wrenching in my stomach. 처음 제가 이 헬리콥터 As 사고 if the 소식을 core 들었을 때 fabric 정말 of 제 my 가슴에 being 큰 충격을 받았습니다. had been wrenched out of me. 저희 가족과 저희 자신은 정말로 큰 충격을 받고 아픔을 느꼈습니다. For as a son, the reason why one takes on the mantle of responsibility in walking a public course that had been paved with such steadfast devotion, commitment, and passion, sacrificing one's total being and even those most preciously loved for the sake of a promise made many years ago on the hilltops of North Korea. 저희 아버님께서는 수십 년 전에 북한의 그 한 동산에서 하늘의 계시를 받고 이 큰 사명을 어깨에 짊어지시고 변하지 않는 그러한 결의와 기준을 가지고 또 모든 것을 희생해 나가시면서 지금까지 이 길을 걸어 나오셨습니다. Our Father has walked the path of filial piety to God. 저희 아버지께서는 하나님께 Because 절대 he was 효자의 the 길을 one 걸어오셨습니다. That was able to unlock the dream and realize the dream that God had for humanity ever since the beginning of human creation. 하나님께서 인류를 창조하신 일에 간직하셨던 그 하나님의 그 꿈을 이루어드리기 위해서 그 길을 걸어 나오신 And 것입니다. that dream
was to build one family under God. 그 하나님의 꿈은 바로 하나님 아래 모든 인류가 한 가족이 되는 것입니다. Although he had walked tirelessly this path, facing bitter persecution and misunderstanding, for there were those who questioned his authenticity and his commitment. Yet, as a divine son, fulfilling a sacred promise made to our eternal Heavenly Father, 이 길을 걸어오시면서 많은 사람들이 저희 아버지께 instead of listening and wavering to the persecution and misunderstanding of those around him, he stayed true to that promise. 어떤 권위를 갖고 이런 일을 할 수 있으며 당시 진정으로 일을 하고 있는가 하는 True to 수많은 that commitment. 의심과 핍박과 비난을 받으면서도 Regardless of where his life's course will take him, whether it is being incarcerated 6 times unjustly in prison, 그러한 비난과 핍박과 오해 속에서도 절대 변치 않고 감옥을 6번이나 다니시면서도 하나님을 향한 그러한 그 효자의 심정을 변치 않고 이 사명을 절대적으로 완수해서 변치 않고 지금까지 평생을 걸어 나오신 것입니다. as a son who has witnessed that life of faith, devotion, and commitment to a promise made to Heavenly Father, to realize the dream, the unrealized dream, the unfulfilled dream of building one family in the God, with such dedication and commitment throughout his entire life. Upon the great victory that was reaped in Latin America, and as a son who was carrying on his father's work, not having the chance and the ability to be able to report to him directly at the fruits of his labors and the investments that he had made, the 청성 that he had set to prepare the foundation upon which we stand today. For he had pioneered the path in the dark winter, the cold, dark winter of persecution. And yet today we entered the true springtime in which all those fruits could be harvested. And as a son, carrying on my father's dream. 평생 동안 As a son, carrying on the dream of God and not being able to share with him. 평생 동안 하나님의 그 꿈을 이루시기 위해서 수고해 나오신 저희 아버지의 삶을 아들로서 저는 지켜봤고 남미에서 그토록 수고하시며 정성 들인 그 기반을 토대로 해서 제가 이 GPF를 통해서 큰 승리를 거뒀지만 To offer validation for all that he has lived for, fought for, committed his life to. I felt the tremendous emptiness. 그 승리를 For without my parents, without God, what is the purpose? Of the work that we have been engaged in. 그런 승리를 거뒀지만 정말 하나님이 계시지 않고 참부님이 계시지 않는다고 한다면 저희들이 이 자리에 서서 하고 있는 일이 무슨 의미가 있고 저희들이 거둔 승리가 무슨 의미가 있겠습니까?